Well, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. It's Thursday, the 19th of December, 2024. My name is Emmanuel J, Akile, and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It airs on iRadio every weekday from 6 to 8. So to comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on dial 0911 or 22986986. A text message on 13986. You can also stream this broadcast live by logging onto our website, iRadio.org. Follow us on Facebook and X, iRadio Juba. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, iRadio South Sudan. نمشي لفاصل ومنه حنبدأ بفقرة Residence Report. Thank you, our esteemed listeners, for the vote of confidence in iRadio's brand as an independent broadcaster of news and information. Your vote of confidence has inspired our reporters and journalists to commit to the dissemination of accurate, verifiable, and credible news and programming to inform, educate, and entertain. As a result, iRadio's content has reached over 17 million people on Facebook, according to Facebook metrics for the last 3 years, a number larger than the population of South Sudan. Thank you for your continued feedback. For detailed news analysis, please check iRadio's website www.iradio.org and subscribe to or like iRadio's YouTube channel to get all our latest videos. iRadio, your eye on South Sudan. Good morning, it's iRadio. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو. ده الوقت اللي نبدأ بفقرة Residence Report. iRadio. iRadio صباح الخير. Good morning, Emmanuel J Akile. صباح النور باتيستا. باتيستا hermano من قرية الخضراء. التحية بتاعي لك جو استوديو والتحية لكل المستمعين في يوم بتاع الليلة. والمستمعين ده قال أكثر من المتصلين، كل مستمع جنب راديو بتاعه في الصباح بتاع الليلة الجميل الباخر ده نقول لهم صباح الخير عليكم، إن شاء الله أصبحتوا كويسين. العيانين ربنا يديم شفاء، والفقدوا ناس في راس 24 سنة نقول رب عاطى والرب عاطى ليكون اسم الرب مبارك. والناس الكل في مستشفيات دي لأننا دايرين لهم شفاء بالدعاء بتاعنا إن شاء الله يرجعوا لبيوتهم ويعيدوا مع أسرة بتاعهم وأهلهم. والمسافرين كلهم ماشيين يعيدوا في ولايات في محلات الوين مختلفة كل اتجاهات، ربنا يوصلهم فيه بالسلامة. والجايين كمان لمدينة بتاعنا في جوبا هنا نقول لهم يوصلوا بالسلامة، أصلا جاي نقول لهم الحمد لله سلامتكم. أصبحنا فيقولوا كويسين ما في وجه، الناس قاعدين بيجهز لآيات وكذا، لكن طبعا يوم لسه ما ظهر أي برنامج تاع شهر واحد اللي قالوا بيجيبوا ده، ما معروف هيجي يجيبوا ده لحد يوم صبح. فنتمنى إنه إن شاء الله يعني شهر واحد ده أنجابه شوية بيساعد ناس يقدر يعملوا هاي في المحتاجين. شكرا. gracias. Alright, gracias لمشاركتك. iRadio. الو iRadio. نعم. صباح الخير إيمانويل جي Akile. صباح النور. معك بابا سامويل. معنا منو؟ بابا سامويل. بابا سامويل اتفضل. أنا سلم في استوديو، وأنا سلم الناس كله اللي قاعد يسمع في iRadio واللي قاعد يتصل في iRadio. أنا بسلم دافيد ماغوغي ناس وجيمس دور. سلامت هاي كليرو الأمم الآن فعلا هم جاهد شديد في iRadio. أنا كل ما قاعد يتصل، لكن أنا قلت لك أنا سلم من قاعد يتصل شديد، من فعلا قاعد ساكن في حالة مواطنين تاع جنوب السودان، لكن أنا ما في. فأنا عندي إعلان بسيط يا إيمانويل في سينية كاستوم. إيمانويل سينية كاستوم ما ده كان سيجاس منا اللي فتنا سينية كاستوم أمبريلا رجع تسيكا كأنت جرب كورازاتو إذا بامبل بريب 30 دقيقة كأنت جرا مع ربيع بيجا أنا ما برتا بوصل ميتين كلام ده أنا ما بعين أنا ما بعرف كان فتاة ما هل ده بوارا هنا أنا ما رسونو تاني رجع يالله بيسيكا هنا. فأنا ما عنده كلام كتير تا فعلا ساكن يا إيمانويل في بلد بتاعك وربنا يساعدك وشكرا. شكرا جزيلا بابا سامويل وربنا كده يساعدنا كله سوا. iRadio. Well, just okay. Good morning. Yes, good morning. David Mugog from Wow. David, welcome.
Let me greet the regular callers, the listeners, and the writers. We appreciate Baba Samuel for recognizing that. And then greetings to Duor, to Jaindeng, Tamatem, Kodakol, Kushuk Banjang, Sibukide Minawil, Abujaz, Sultan Joseph Lisanai, Mama Maria, Nazring Digamakana Barhal, Ira de Machakalin Minag, or Kema Maru. Emmanuel, my compliment this morning in wow, we are okay. Lakini in a hajj near there in Lisa there in Kalamfo. And put a yum de Altifage with a agreement with Sudan Bajulo, Alintakabat, Wadi Gidam, Lakin and eat Ma Bajulo. Yum comes to Chirinde Nazam Fikanisa, there in Ma Derino Lazim Nazam Sheseli. Wakuma Lisa Mamul Haja le Junubina Chakalin Bakuma. Asa Louis Shuktu yani maafi me jabulina utizamanda asade aliyal darin malawi darin akil zade bizamani aliyal de akul al hel al nas al chakali mahkuma de karabu maksule beto masa asa jana bishuk jan bedak jana bita zola chakal ma munazama tani chakal ma shirka o tani na chakalin ma nayal fat biga indum gurui wad yal yal biolo malawi zina kusu الباقي الجنوبي شغالين مع حكومة ده ما عندهم حق عشان نبيع ملابس ليالو ولا يجيب لهم مراكل يعني حكومة كرب لهم المقصولية بتوعهم أنا داير حكومة يجيب مية للناس عشان الجنب العسكري يكون عنده ملابس بتوعه كمان يمشي بالكنيسة ويكون عنده أكل يكون فران ده باقي ناس ثاني الجنب الأستاذ عنده حق كمان يودي له أصل لو تشوفه يعني مساعدات ما فوق دوا اليازا ما عندهم حاجة أكون بتاعنا شغال لو جنوبين بيجوا بقول زي ما عندهم حاجة وحكومة زار بشارو ده أكون بتاعنا الزمان سودانيين كان بس على قال أبوك منو قال نميري وابونا يا منو أنينا جنوبين ده مين سالفة ما يصير ليه ما داري شغال للجنوبين كاتين بتوع كلين شوية كلين شغال لنا أنينا جنوبين واقفين واند ما دارين سولدا ما دارين حاجة لكن دارين حق بتاعنا حكومة لازم يأكل ناس لازم يعمل إلاي للناس لازم يودي تعيين للجيش لازم يشوف برنامج بتاع مساعدات يجيب دواء لازم تجيب لنا مويه نظيف كده الناس يشربوا ده حاجة ده أنا دارين من الحكومة ما دارين حاجة منه ما دارين سلطة ولا دارين نعم ولا دارين حاجة دارين حكومة شغال لنا. Thank you. alright شكرا جزيلا. رسالة قوية جاية هناك من ديفيد ماغوغ نيابة عن كثير من الموظفين في القطاع العام وهم بيقدموا الشكوى باستمرارا وتكرارا في موضوع بتاع عدم دفع المرتبات. اي راديو. Yes, good morning. Ding, welcome. Thank you. أنا بسلم لكل متصلين تدون سواء في عائلات. نعم. ومستمعين اللي بسمعوا ما بيتصل. وكل زول في جنوبي عنده reason. لأنه أنا الجنوبيين أصلا بيجينا عندنا سبب في الدولة بتاعنا ده. السلام ده تحية لكل زول. اللي عنده سبب. زول جنوبي بحس إنه البلد أصله في حاجة ما ماشي كويس. مسلم على صباحه. أما المرتاح والنايم في أوتيلات وقاعد ياكل بشرب وما بحس إنه البلد الناس تعبانين فوقه وما مسلم عنه. فالكلام يتعايشني ببدأ لأعضاء بتاع مجلس التشريع القومي. امبارح عينت في الميديا مكتوب إنه ديل ماشيين 3 شهور ريسس. 4 شهور لحد شهر 4. لحد شهر 4. فالسؤال بتاعي بس على نفسه. والسؤال اللي يمكن أي جنوبي بس على بس على السبيكر إنه الحكومة امبارح ابتدى الكلام ده. هل معقول مجلس القومي بلد عايش سنة وشهر واحد ما في محيا مجلس بتاع الدولة مفروض يقول يسأل on behalf of the people عشان اللي ما في إن الناس عشان كريسمس والرئيس لما جاب بنك جابنا بتاع بنك دي قال له إذا أمشي أدب معايا
solidarity insha Allah fi mai lemon jab Minister of Finance al-Garis rais zat nafsu kalam da kasuwanni bildirti grush amshi the mayor. The minister failed to do that. The parliament are not able to question the government of the Republic of South Sudan. Leno rais bita dola bugul kalam bita umma bazo binafsu. Nasal parliament ya ugal ma ya mul arba shu inun. Fashangara na bade salam bada le junubin al tabani lakin dai raslu ma junubin wala bihisu no bala daslu fi nas bihanu fi nas mumkin hum adab ta majlis zel yo hum amul qanun wa amul haja yumkin badal tala guri le shab fadil kalam ma shankiri ganish le inhum majini research le nasu ita bitamu research ta majini muhnin tabamshi le constituency bitak tanji tishu project ita majini tamu research tamshi ta nun wen ya adab ta majlis tashri ya nun guma ya speaker nazil machine wen da ta wadi wen lanu shab man the group shab ta ban del machine to constituencies wani machine Kenya ya constituencies bitako to machine London machine Australia ya constituencies bitako to machine pogosa ya der geography bitam mu machine pogo lanu asul ma bijine ka jiruki lanta ita ada udu bita majlis tajadi dahra bitayana wallahi bishakal ma lanu ita ma inda faida bi majlisina fa nazar gadan nan dar na sa wani ka jiruki hal nazar machine wen machine to der geography machine le nasu damu masulum ne dana sunu machine gulum sunu hal ne ne fi salam machine gul hal ne na hukuma ta jinu Sudan ne je na fi shinu yutu ne je fi shinu ka hukuma da suwal ba sal nasu ne na salum tu into local nonda kuma dan ta suma masa yi some research then you are representing us go back to the parliament and amend there because you cannot go for formal research when you have done nothing to the people of South Sudan. So if you are actually working for the country and you are respecting the constitution and the law, according to the law, you are not deserved to go to recess because your parliament have never passed a good law that actually favor the country. Since day one, there's no law that actually favor the citizen. You cannot just talk of the laws that has not been actually sitting on the ground. The government actually clearly violated the constitution, and you will never be served by the government of the constitution. This is my strong message to this current parliament. Thank you. All right, thank you very much دينغ دينغ. وده هناك رسالة بتاعه القوية لعدم دفع المرتبات، وده مهم جدا انه الناس لازم يدفعوهم عشان الناس تقدر تحتفل بالكريسماس. راديو نعم رجع تاني واتصل علينا على 11 أو 22 986 وبجيبك في استديوهات راديو. احنا لسه في فقرة بتاع ريزيدنس ريبورت. راديو Radio. Yes. Good morning. Good morning to you. Joseph Bukala, how are you? Joseph Akile, maana minu? I'm okay. You are talking to Ras Wanjang in Jabal. To? Ras Wanjang in Jabal. All right, Riak, welcome. Go ahead. Okay, thank you. So our night it is good here. Our area it is very quiet this night, no problem. So Joseph Bukala, what I can add, we are South Sudanese. There is a point that was raised up yesterday by the Honorable Emmanuel J, but it is not her, it is those of Parliament. So those of Parliament, why they complain every year about medical allowances and arrears, while South Sudanese are, they have almost 1 year without salary that they are receiving, while people are going to Christmas. Why I say that? They have their own constituencies that elected them during election in 2010. So I don't know anybody that they complain about their citizen or their constituencies, geographical constituencies that was elected them, about why people are dying without salary that they are receiving. And they complain about their arrears. Why they complain about their arrears and medical allowances alone? What about your boys talking about people who elected them? One. Number two, those people, my friends,
They stay here in Juba from day one, the time they were elected by people, and they stay here in Juba. Even they don't know where their constituencies is now at the moment. If they complain, it is right for them now. Let them complain about their miracle allowance. But let them know there is people who brought them to that parliament. Because if you don't have community, you could not reach to national government here in Juba. You could not be there. You are sitting there because of them. If you don't know them, do you think you will be remembered again? Right. Yes. So I can say, let them complain about their areas or miracle allowances, but let them know there were people who was elected them to come to this parliament of Juba. All right. Yeah. Thank you. And thank you. Thank you. Thank you very much. رياك برضو بيقدم تعليق بتاعه. MPs gone for recess without questioning the government about more than a year of salary delay. Then where are they going actually? Do they even know their constituencies? Because these are appointees. They are not actually representing the people because they were not elected. That's according to the revitalized peace agreement. We're just stating the facts. Let's go for this break and we'll be right back. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial *200 *1 *3#. مانويلا انت دائما يا بيجيبوا لنا حاجات جديد في مجال الصحة. شنو يا فوتانا درسي؟ نضال في حاجات كتير فوتيتا. في مرض اسم تو كوليرا بيجا في كل مكان وبيقبضوا ناس لحد بداكلوا زول في مستشفى. اي يا سلام وري لنا زيادة كده. كوليرا ده شنو ذاته؟ الإتا بيونسو كلام تودي. كوليرا ده مرض إسهال خطير وسببته هي بكتيريا. بيقبضوا إيال وناس الكبارين وممكن بيقتلوا زول خلال 3 ل 4 ساعات كان مع الجزول بسرعة. ولولو كلام ده مالو بيجيني كتير زيده. كوليرا بيقبضوا زول كيف؟ كوليرا بيقبضوا زول كان يتقاشرب موية الوساكة أو أكلوا أكل الفوق جرثومة كوليرا. كان دوبان كمان الجيشيلو جرثومة كوليرا وجي في راس أكل. وكان ناس قاكرة برا السامبلا كمان بيجيبوا كوليرا. كان ناس قاشربوا موية بكوبايات أو كريسالات الوساكة واشربوا موية المفوق دواء وما سخنوا من بحر أو من خور أو من بير. عدم كسوليدين قبل أكل وبعطلوا من بخانة كمان بيجيبوا كوليرا. أكلوا فواكه وخضار الماء كسولو بيجيبوا كوليرا. أكلوا أكل الماء سخنوا كويس بيجيبوا كوليرا. كان ما في نظافة للناس اللي بيتبيوا أكل كمان وحمام أو بريدو أو كان تلمسوا جثة إيه زول الموت بسبب كوليرا. والساكة كمان كان في بيت القلم ودبان بيجيبوا كوليرا. شكرا لك يا مانويلا. لكن أنا بعرف كيف قالان عنده كوليرا. إنت بعرف إنت عنده كوليرا كان إنت بيجي عنده إسهال زي موية الرز الأبيض وجيجة توالي وكمان كان عنده تراش وتراش ده مستمر. كمان بعملوا ضعف عام في جسم نتيجة تفقد سوائل الكثير من جسم بسبب إسهال وتراش. شكرا لك أكوتاي لمعلومات المهم ده. أنا سأنبرا وري لأسرتاي كلام ده كله وباقي ناس ألف مجتمع تتنا. كان واحد من علامات أو أعراض بينه ليتا أو لزول اللي تبعرف إتا بيوري في أقرب مركز صحي أو إتا بيدوقوا في رقم وزارة الصحة المجاني 6666. كوليرا بيقتلوا كده تحرك أسي. رسالة دي جالتكم من وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية يونيسيف وشركاتهم. Attention, attention! Communities in Rob Corner, Upper Nile, Northern Bahr el Ghazal, Warab, Central Equatoria, and Jongule, always be aware of the flood risk such as snakes in higher ground bushes
or dangers and take precautions. Start preparing by digging water channels or dikes to protect your homes and tune into your local radio stations and other sources of information. Make sure you store food, water, and medicine in safe, dry places. Be ready to move to safer areas if necessary, and avoid living near riverbanks. If you reside near a river, move to higher ground or nearby neighborhoods to ensure your safety. We urge local youths to assist those in need. Move your livestock to safer areas as soon as possible. If you find yourself caught in a flood, remember evacuation routes or call emergency number 777 for assistance. In extreme situations, climbing a tree may be necessary for survival. Be cautious of deep water that children, the sick, and the elderly may have difficulty crossing. Show respect and gratitude to the communities hosting you. And if you are hosting others, please be considerate of the families seeking refuge. Stay safe, stay informed, and take action to protect yourself and your community. This message is brought to you by the Ministry of Water, Ministry of Environment, and Ministry of Humanitarian Affairs of the Republic of South Sudan in partnership with WFP, WHO, FAO, and UNOCHA. Good morning, it's iRadio. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. نرفع مكالمة ده راديو. الو راديو سلطان جوزيف. ايمانويل اكيلي مرحبا بك. البرلمان المجانا والبرلمان المتكب جرى ومباري ويشاكل في بدنه بدل يشاكل في بدن الشعب ويعمل استقالات بتوعهم للرئيس. يقول والله ما دايرين الشغل عن الشعب. كلام ما هي ده بقى مشكلة. كلام ما هي ما دفعوا كريسماس جاي. ايمانويل انا بهيب وانا بهي بابا سامويل الفتى الباب وانا بهي دبل مقوق ماما ماريا جوبوك ابو جاز وكل الناس بتسلين. انت عارف يا ايمانويل والله يا ولدي اننا ما دليل نقول حاجه ثاني. البلد فيها 5 نواب و60 وزير و600 برلمانيين وكل مسؤولين. طبعا هم مرتاحين الموارد بتاع جنوب السودان هم انقسم عليهم للسياسيين وناس الشعب. نحن نقول شنو؟ ما نحن لما انفصلنا من السودان يا ايمانويل ما قلنا خلاص يا عيد بلدنا المواطن الدرجه الاولى، يعني ما عاد الدرجه الرابعه عاد، يعني ما نقول يا ايمانويل نحن في بلدنا ده كله بترول والبراي بتاعنا كتير ده. يا اخي مطار بتاعنا ده والله لو قروش بتاعه بيجيبوا ووري وزير ماليه نحن نصرف القروش. لكن معلش نحن نقول جنوب السودان ده قعدنا سياسيين بقول ده قعدوا براو، لكن والله جنوب السودان ما قعدوا براو. هم يكبوا بقوة بس بسلاحات بتمن وبيشلو، لكن والله ده قعدنا كلنا هنا ما نجري. انا نقول لوزير الماليه القروش ده امشي عيد كويس بيجعلك وحالك اقرباء بتاعك وانت نسيت الجنوب بتاع السودان. نقول لك قبل الوقت امشي عيد بيجعلكم وانت نسيت جنوب السودان اللي هو سيادة الحق بيجعلكم. اركب طيارات امشي في لندن، امشي في امريكا، امشي في كينيا، واننا بقعد في بلد والله ما نجري، والله ما نجري في البلد ده. بنقعدوا زي ده. هذا البلد ما عندنا خيار انه خيارات اركب طيارات امشي في اي ما انتم دارينه، لكن جنوب ولا ما دخل لكم وده تعريه وسكان لكم. نعم. الحكومه الجديد الحكومه بتاع الوطنيه دي نقول ولا ده تعريه وسكان لكم. كل يقولوا مسكين، جنا عسكري يقول مسكين، البوليس يقول مسكين، والامن مسكين، والوزاره مسكين، وانتم يا رواسا انتم معي كويس اكل الاوادكم وعيالكم يلبس كويس ويا المساكين ما يجيب لهم ملاريا يا رب، ما يجيب لهم ملاريا يا رب. شكرا جزيلا. شكرا لك سلطان جوزيف. وطبعا الوزراء اللي عندنا 35 على حسب اتفاقية السلام المنشط، والام بيز هم طبعا 550 ده في البرلمان و100 في مجلس الولايات. نمشي لعناوين الاخبار مع الزميل السوبا ميمو.
iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. You are listening to iRadio, bringing you programs that offer you an in-depth look at the issues that affect you. iRadio, your eye on South Sudan. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, and it's now time for news headlines. And Lasuba Memo is right here with me in the studio. Good morning, Lasuba. Good morning, Emmanuel Joseph Akile. What's new today? What's new? The main hospital in Jonglei State, Akobo County, has received essential drugs after the facility was hit by their shortage for the last 4 months, leaving doctors grappling to attend to patients. Speaker Jema Nunukumba has revealed that South Sudan failed to participate in this year's East Africa Parliamentary Games due to financial difficulties. And elsewhere, the embattled Speaker of Liberia's House of Representatives has been questioned by the police after a huge fire at the West African nation's legislature on Wednesday. Right. This and many more. Thank you very much لسوبا ميمو. خليك قريب من الراديو بتاعك. بعد 25 دقيقة هتلقى تفاصيل بتاع الأخبار ده. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Baliad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Baliet. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. To every citizen with a smartphone or social media account, you are an influencer in your own right. The rapid growth of social media usage in South Sudan over the last 3 years means that your forced circulation and comments have real-world implications. We must verify information before sharing it. Our legally recognized media houses are the primary sources of credible information in South Sudan. Before you share that forwarded message or post that story, you ask yourself, is this from a reliable source? Am I contributing to truth or spreading misinformation? The Media Authority urges all citizens to rely on legally recognized media houses in South Sudan for credible information. These institutions work tirelessly to verify facts and maintain journalistic integrity. Media houses are encouraged to continue with their diligent work in verifying information before publication. Your role in maintaining the authenticity of news is paramount. The Media Authority advises the government to ensure timely dissemination of authentic,
credible information to prevent the spread of misinformation. This is not just about controlling information, it is about protecting our national harmony and unity. Good morning. Good morning. It's iRadio. Right, a very good morning to you once again and welcome back from the break. Now, the South Sudan National Police Service has promised to ensure that Christmas and New Year celebrations are peaceful. Police spokesperson Colonel John Kasara Kong said security forces are ready to safeguard public safety in churches, public places, airport, roads and bridges, among many others. Kasara did not reveal the number of security forces being deployed for the holiday, but only assured that there will be safe and sound celebrations. Let's listen to what he had to say. Christmas and New Year security plan. The National Police Service will undertake strong measures to support security at the strategic installations, churches, markets, and any other vital gathering places to ensure a peaceful celebration of Christmas. Objectives of the security plan during Christmas. 1. Ensuring the safety of individuals attending Christmas events and gatherings. 2. Protection of people's life and their properties during the holiday season. 3. Provide security protection for churches and other celebrating gathering places. 4. Preventing thefts of vandalism of decoration, gifts and property during the holiday season. 5. Providing a secure environment for shoppers in busy retail areas. 6. Coordinating with local law enforcement to respond to any security incident. 7. Implementing measures to protect against cyber threats such as phishing scams targeting online shoppers. 8. To render any humanitarian assistance required. On 23rd December 2024, the police personnel will be deployed in 1. Juba International Airport, 2. Churches, 3. Public celebration gathering places, 4. Roads and bridges within Juba, 5. Markets, 6. Any other strategic installations such as government institutions, NGOs and embassies. The number of the officers and NCOs to be deployed during Christmas celebration is 2,780. Security measures. Number 1, police will undertake searching measures to the celebrant at designated entrance of the celebration places, churches and others. 2, female shall be searched by female police. 3, security personnel undertaking searching shall respect human dignity and human rights during searching procedures. 4, 5 security sectors shall continue with their tasks of vehicle searching along the road at their respective jurisdiction. Lastly, may this Christmas end a great year and pave the way for a fresh, bright new year. Thank you very much. Alright, ده كان هناك الأقيت كسرة وهو طبعا الناطق باسم الشرطة، وهو طبعا كسارة كونغ. هو كان بيتكلم للصحفيين وده عن التحضيرات والتجهيزات اللي بيقوم به الشرطة أو البوليس عامة والقوات النظامية المختلفة في الاطمئنان للمواطن على أساس أنه الكريسماس والكمان السنة الجديد أو الاحتفالات بتاع السنة الجديد يكون بطريقة سلمية وآمنة لكل مواطني بتاع جنوب السودان وكمان الأجانب الموجودين في البلاد. نمشي لفاصل إعلاني ومنه حنجي نرفع المكالمات. Parents and caregivers, polio vaccination is here again. It's time to protect your under 5-year-old children against polio. Even if your child was vaccinated before, they should still receive the polio vaccine for increased protection.
During this vaccination campaign, a child will receive 2 drops of polio vaccine. Vaccination teams will move from house to house to vaccinate under 5-year-old children and mark them on the left finger. If your house, village, or location has not been reached by the vaccination team, report to your community leader or the nearest health facility. Polio is a severe disease that can cause paralysis and even death to children. Get your child vaccinated today. Polio vaccine is safe and free. For more information, visit the nearest health facility or call toll-free number 6666 or 2222. This message is brought to you by the Ministry of Health, WHO, UNICEF, and partners. Attention, attention. Higher than normal flood levels are predicted this season. Prepare now and stay informed. Keep your family safe. Listen to early warning alerts on your radio. Act today to stay safe tomorrow. This message is brought to you by the Ministry of Water Resources and Irrigation under the Regional Climate Resilience Program for Eastern and Southern Africa with funding from the World Bank. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. You are listening to iRadio, bringing you programs that offer you an in-depth look at the issues that affect you. iRadio, your eye on South Sudan. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. ومرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. ربع ساعة لرأس الساعة، الوقت اللي نرفع فيه المكالمات على تعليقاتك ب 11 أو 22 986 986. بعد ما سمعنا من كاسارة الناطق باسم الشرطة عن التحضيرات اللي بيقوم به القوات النظامية عامة، وده طبعا للاطمئنان على انه اعياد الكريسماس والسنة الجديد تكون بأمان وسلام. راديو يس صباح الخير. كيف صباح النور. سليمان. سليمان اتفضل. تعرف يا أكيلي، طبعا احنا الشعب الجنوب السودان اصلا عمله بتاعنا اول حاجه في جنب ربنا. فالسؤال اللي بسأل نفسه، احنا ما عندنا امن اساسا، لانه انت اللي شفت معاناه لسه الشعب الجنوب السودان عايش فوق ده معاناه صعب جدا جدا. والسؤال اللي بسأل نفسه، ليه الحكومه دائما بركز لامن بتاع الشعب في زمن بتاع اعياد بتاع كريسماس، زمن بتاع اعياد بتاع المهم ما دارين يوفر لنا امن في اوقات تانيين دي؟ ليه؟ دي شنو؟ ده السؤال اللي بسأل نفسه هنا. فانا بالنسبه لي انا قاعد اشوفه انه يعني الامن الغذائي هو مهم خالص خالص من امن بتاع اللي هم قاعدين يعملوا لنا توفير اقوى بتاع السلاح بتاع النحب، لانه اصلا الشعب جنوب السودان تبانين كده اكل ما في، ناس تبانين قريب اسر بنوم بالجامع كده. ده امن اللي احنا عايزينه. لو كان امن الغذائي كويس بدي احنا ما بنفكر في امن التانيين ده، لكن على الاقل امن بتاعنا اول حاجه في جنب ربنا. انا قاعد اشوفه كلام حقه ده كويس، لكن ده ما زمن حقه ذاته، لانه التسريعات الحكومه دايما بيجينا في اوقات اللي احنا كنا محتاجين لحاجات اللي هم بيعملوا لنا زي توفير بتاع غذاء، توفير بتاع مال وبما شابه ذلك. شكرا. شكرا جزيلا. ده كمان سليمان برضو بيقدم تعليق بتاعه هناك في نفس الموضوع. سانتو مدود wrote on our Facebook, good morning Emmanuel Joseph Akile, I'm watching you live from Wow Town. Pass my greetings to all the listeners and regular callers of iRadio across the country, including you in the studio. Now my question is, when will the Ministry of Finance start paying the civil servants? Now we remain with only 5 days to Christmas. ده سؤال هناك يمشي للسلطات. iRadio. الهادي هواري. إيمانويل جوزيف أكيلي. إيمانويل جوزيف أكيلي، مبروك لك بالوصول من نيروبي. يس شكرا. سيبوا كده. أويل كيف؟ سيبوا كده معك.
ويل كويس الحمد لله يا اخويا ويل كويس نحن كويسين ما في حاجه يا بس جوت الكثير بتاع الكلام ما جاء وقروش ما في والناس ماشيين في العيد وحاله مزري جدا لكن ما بنقدر نقول حاجه يا اخوي وانا هذا خارج دائره بتاعت الراديو لان الراديو ما معنا يا اخوي يا سفر كنت لازم نبلغ لك وده انا كعب شديد نتمنى خلي اجلوا لنا العيد بعد الانتخابات شكرا جزيلا. alright شكرا لك. العيد ما ممكن يتم تعجيله. هاي راديو. انا جيت فاكله. يس. ايوه صباح الخير. صباح النور. والله جو بقى صعب والله نازل يقولوا هي ما في والله انا ما اعرفه مشكله وين يقعدوا ناس بقى تعبانين والله يعني. هلا كريم هلا كريم معنا منو؟ معك لوكا سبت من دومينيكا. لوكا سبت هاي واصل طوالي. او مستوى كابو يعني ناس ما طرفوا يا ناس ما في زادوا يعني ما وين لنا بيجي يسالوا من كام ولا بيجيب لنا بس جيانين ولا ده بيجيب لنا سلام عشان نقدر ناكل كويس. انا ما سيل سنه جديد فكده صرفوا الناس عشان انا بلغ في حاجه كمان يعني بيكونوا مرتاحين. ده يعني رساله بتاعي يا ولد. زي تا بقول قالوا ورود ما بيسيبوه فكر بيجي دليل يا ولد جادو هنجي عملوا متابعه للمواطنين يلا خلينا ما صرفوا ناس بيلغ ورود وين بيجي ده ناس كبار يجي صرفوا لهم ورود الله واحد ناس كبار بتوما الناس يلا جيت جاي افكر ده جايين والله دينه ولا شنو دليل يا ناس دليل بتوما ده اللي يوقع ده لنا بيش روت عنا يلا ما قدر كمان كيف يعني زمان كان يبدل ده لو ما تعرفوا جيت انا ما اعرفه يا انا فكره بتاع ده طبعا هم ده بقى تقولون تا حكومه كبير كان بيعملوا قرات ناس ده قرات صار جروس بتاع لكن لا جيت بتاع فكره ده ما قام قرات صار ماله تقول قرات صار فبت له جروس يا ده رساله بتاعي alright شكرا لك لوكا شبيد رسالتك وصلوا وكمان ده برضه في موضوع بتاع تحسين الاوضاع. راديو. صباح الخير يا أكيله. صباح النور. انا كوليجي من بدل. كوليجي اتفضل. معلش شكرا لك توبيك التجربه سبت على اولا نحن بتحيه لك في الاستديو وتحيه للمستمعين وللمتصلين كلهم. اول حاجه انا بتمنى لاي راديو تقدم كويس لانه اي راديو قاعد بيدس صوتنا واي راديو بيسمع صوت عربنا بيسمعوا للناس. انا بتمنى السنه الجايه اي راديو ان شاء الله يكون بالتلفزيون اظن بقدر يكون بصوره وصوت. امين ان شاء الله. ايمانويل انا كنت بكلم لناس اللي بيسمعوا الاصوات بتاعنا في ناس فعلا بيسمعوا الاصوات بتاعنا وبيحاول عشان ينفذوا الافكار اللي قاعدين ندير لكنه ما لقى مجال. فانا بتمنى الناس ما ييأس من انه كل يوم نقول راينا انما قاعدين نطلع البلد بتاعنا ولا بنكون هنا الصوره الكويس كده بتاعنا. بكلام العصا الزلطه داخليه ونسو الحقيقه ما قلت كان لاحظت في كل اوقات القاسي الناس اللي قاموا الفوضى ده يلقى ناس كبار والدوهراء ناس كبار لانه بيعمل فوضى وبيعرف ما فاجئ بيجيب الشال وقبضوه نفسه له زلطه بيجانا قال له ولد في كبار اثنين كان في تفتيش في سيكان يا احمد الزول كان عنده بيئات ما بحبسه ومدير كنت انا اقدر ببيئات ده انت بلاحظ ناس البود يوفي سبعه سنه ممكن تجيب عربات من عربات المساكين ناس ما عندهم 100 دي لكن الناس اللي بيدور ببيئات بس يقولوا شكله هل فادي في اليمسي. فعشان كده انا براجع رساله لوزيره الداخليه او لشرطه النادي لاداره الشرطه انه العربات القد مذلل والبيئات ولا ياتي كده كلهم يفتش عربات دي او ناس بيعملوا اجرام دي ناس بيعملوا فوضى عشان ما كليه سالوا. نمره 3 ايمان كده الناس اكثر حاجه بيعمل فوضى دي كليه يكون في محاسبه. ايضا كان عملوا كده الهدف ما قال لي جنة تزور كبير ولا لجنة مثلا جنادي منو اللي هو جنرال ناس كليه يكون في محاسبه عشان بعد ذلك اللي بيخافوا على جنة كان بعدين كان وقفت وراه بيحصل لي مشكله بسبب جنة. انا ما عندي كلام كثير ما اتمنى لكل زول الخير والسعاده وان شاء الله ربنا يودينا في سنه جديده زي خير وقلنا كده كل سلام حتى لو كان مية ما في زي انا جالي روح
نعيد بخير وإنك تكون عندنا محبة مع بعضنا. شكرا جزيلا. شكرا لك والله كريم. اي راديو. هلو اي راديو. نعم رجع تاني واتصل علينا. هلو اي راديو. Hello, good morning. Yes, good morning. David from Wow. David, welcome. My brother, if you can listen very well to the statement from Kasara. Al-Kalamu desa, lakini lo kan ka te studio kanina kan bas. Hala kuwa nizamia duga dimshi gulu galbam shi filaza maja dimshi go organize the way. أول إدارة بتاع قوات نظامية هم النظام قوات نظامية ده ودولهم تعيين ودولهم جروب عشان من يمشي يديو ليالو عشان نازل بقول بكنيسة ده أو بقول جواسوق ولا بقول من داري ناكل في زمن تاني من بقول بدون مويه ذاته زمن كان عملي زمن أنا كان قاعد في جبل يعني نازل بيجا قاعدين من سبعة كان مسا مدون أكل مدون مويه مدون شنو وجنرال الدولة honorable ولا منو ماشي بس بيد بتوه إنه جرو إنه مويه بتوه إنه أكل في نفس الزمن زود يمشي يبغى الكنيسة هنا يعني بيشوف يعني ناس يعني في الكنيسة ماشيين كرسالات عنده ملابس سما كده لابسه ويعلو في بيت هناك ما عنده أكل ولا عنده لبس ولا حاجة. هلا الإدارة بتاع قوات نظامية ده نظم ناس أول عشان ما نيجي شكل تراني مدون ميكل أو ما نعرف كده. هلا الحاجة اللي دارين من حكومة أي عسكري داير يمشي لمأمور يمشي لخدمة خليه يعملوا برنامج بتوع أول بعد يمشي يشتغل بدون حاجة قاعد يفكر ورا يعني كلمة يشيل ساكت بس يقال ده تعليمات يكون فرع يمشي يدفعوا ساكت يمشي يشتغل ولسه قاعد يفكر أجاد الوقت. عسكري لو داير يشتغل حاجة بتاع دولة لازم يشغلوا برنامج مع أول خليه زول بتاع سكيورتي ده يديله حاجات كفاية في بيته عشان يمشي يشغل سكيورتي للشعب. لكن لو ما عنده حاجة ومن يابو كون سبب ذاته يعني زمن الناس بعمل جودة وشنو من دول عشان ما زعلانين. تو دارين يعني كسار قاعد بس مراجو كتير يقول إدارة بتاع قوات نظامية ده ينظم ناس أول قبل ما لسه يمشي يشتغل. شكرا. alright شكرا جزيلا. والتنظيم أهم نقطة اللي هو ذكر هناك ديفيد ماجوك ده من قبل الشرطة. راديو. الو ايمانويل جوزيف اكيله. نعم. صباح الخير يا عم. صباح النور. ايوه معاك جيمس من كاتور. نعم تفضل. ايوه جيمس ايمانويل جوزيف اكيله. والله انا قاعد بقول انا عرفت وضع الاقتصاديه هنا فوق هي مراتب ما في الإنشاء كناس الشغالين في محطات بتاع حكومة هنا أجل فيه وضع شديد في البلد بتاع ناس لأن أنت بتعرف تعب لو في أنت كثير في حياة أنت بتعرف أخلاق نفسية بتاعك بتكون ضعيف عشان كده ما بودينا عشان نقدر نفكر كويس. أنا داير نعرف حكومة ده هم قاعدين يعني التعب بتاع ناس هل القوات بتوعهم هناك دخلهم المرتاحين العذاب بتاعنا عاشنا فيه ده فايمان ولا شغلات نونس كتير بيجي بدينا نونس حاجات تانية ما بنونس. فأنا بقول شكرا ربنا بس يساعدنا هم يعمل لنا بلد إننا عايز بالصلاة. شكرا وكل شيء بنخطه في الدين بتاع ربنا زي ما انت ذكرت. راديو. Emmanuel Joseph Akile, good morning. Yes, good morning. This is Joseph from Monigi. Joseph, welcome. Go ahead. First of all, we welcome you back. Thank you. And we thank God for facilitating your journey. Thank you. Second to it, the statement from the police spokesperson is very clear, and that is their mandate as a national police service and other security organs. But the question is, it is the welfare of their troops who are going to be redeployed. We hear about what was here in the social media, one of the policemen who collapsed that time, and after asking, he said that he has 4 days without eating, and he's in the duty. So if this post, they want to use those days, they are not going to collapse. We have to tell you that those of media, those of
radio to visit the current Minister of Finance, Right. to give us clear message before the Christmas where the money goes for, because there is a way that the former governor of Central Bank said that money are there, we have reserved. The Commissioner General said that we collect money and we are not using money. The President said that there is a money. Don't let minister be hurt and let minister bring the clear message. Let minister not fear. There is a minister who said that petrol has been sold to 2027, has been fired, was not killed. So let minister say the truth, be known and to be respected by South Sudan even also. Right. Thank you. Thank you very much. إنه الناس تقول الحقيقة، لأنه الحقيقة ده هو أهم حاجة. نمشي لفاصل ومنه الأخبار باللغة الإنجليزية، وأنا حرجع في الساعة الثانية من برنامج الدون. To every citizen with a smartphone or social media account, you are an influencer in your own right. The rapid growth of social media usage in South Sudan over the last 3 years means that your post, circulation, and comments have real-world implications. We must verify information before sharing it. Our legally recognized media houses are the primary sources of credible information in South Sudan. Before you share that forwarded message or post that story, you ask yourself, is this from a reliable source? Am I contributing to truth or spreading misinformation? The Media Authority urges all citizens to rely on legally recognized media houses in South Sudan for credible information. This institution work tirelessly to verify facts and maintain journalistic integrity. Media houses are encouraged to continue with their diligent work in verifying information before publication. Your role in maintaining the authenticity of news is paramount. The Media Authority advises the government to ensure timely dissemination of authentic, credible information to prevent the spread of misinformation. This is not just about controlling information, it is about protecting our Looking for national the perfect harmony radio partner? and unity. iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Baliad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions.